It was February 24th. It was very sudden. My mother called me at 6 a.m. and told me we're at war. Everyone started panicking. 6 o'clock in the morning, people were still sleeping. A welcome committee has set up here at Berlin Central Station to help the new arrivals find their way. Organisers use the messaging app Telegram to coordinate offers of shelter, clothes, food and language skills. There's like large Telegram groups where we can just shoot a message and ask if there's accommodation for 2 or 3 people, and then somebody would say, yeah, here, I can pick somebody up. It's all private right now. I have a lot of fruits. I have muesli bars, brezen, and nuts, just simple things that I could pass as people move to their next location. Iman, the daughter of a Somalian refugee, was summoned to help by family history. It's an issue that's pretty close to my heart. My dad and his family arrived in the U.S. as refugees from Somalia, and I'm half German, and so I really felt if there was a crisis and people were coming that I was going to show up because someone did it for my own family. Vita is now trying to reunite with her son in Western Germany, but the trauma of recent days is impossible to forget. Little surprise then that European governments are expecting many more desperate people to follow in Vita's footsteps in search of peace. The Russian invasion of Ukraine is also on the minds of people with Russian and Ukrainian roots in the United States. They look at the escalation in Europe with concern. Over 3 million Americans identify as Russian. Around 600,000 live in New York City, the largest Russian population in the US. This is Little Odessa, named after the Ukrainian city home to people from across the former Soviet Union. Officially, it's Brighton Beach, but you see and hear a lot of Russian. The war in Ukraine is very present in the hearts and minds of everyone here, yet it's difficult to find Russians who are happy to talk to us. I feel very bad, yes, very bad, and it's very sad to me, yes, and it's very shame for me to say it because I'm a Russian. Yes. We're not supporting Putin, believe us, yes, it's very, very bad. Many Russians worry that speaking on camera might make things difficult for their families back home. People from other ex-Soviet countries, though, are more forthcoming. I can sleep, I can standing, I can comfortable. You know, my family, me, my friends, everybody. We love Ukraine. Damn Putin. Nobody agree, no just one. Nobody agrees that Putin did right things. I have Russian friends who no one is defending what Russia's doing. I don't see how it's possible. It's just nobody believes the lies. You know, in America we have free media. We know the reality. Well, all that Putin is saying is nonsense. The overwhelming feelings in Little Odessa are grief and anger about what is happening 4,500 miles away. Demonstrations for an end to the war in Ukraine are taking place in many countries, including Germany. We encounter Vlada, a Ukrainian woman who fears for the lives of friends and relatives. Stand with Ukraine! Stand with Ukraine! 18-year-old Vlada is a Ukrainian living in Berlin. She's a student and an actress. Russia, go home! Freedom for Ukraine! Freedom for Ukraine! Some of Vlada's family remain trapped in a big Ukrainian city she does not want us to name to protect their safety. Except for my father and sister, my whole family is still in Ukraine. We're a very big family. So everyone, my 4 aunts, my mother, and my boyfriend. Vlada is part of a grassroots Ukrainian initiative in Berlin, Visha. They have mobilized thousands of people for their cause. After their protests, the group meets in this bar to organize. Space Medusa is a hotspot for Eastern Europeans in Berlin. The next rally needs to be planned. But it's also a place where everybody from the group can release their stress. Together, they follow the news and comfort each other. Sometimes I maybe still feel guilty that I am not there with them right now. Sometimes I just want to crash everything in my home because I cannot do anything to save my parents, save my friends. I'm just like we're doing these demonstrations, but still I feel so powerless, and yeah, I cannot do anything. And so they sing for peace. For their friends, for their loved ones in Ukraine, and for their country. The week that shook the world. Russia's invasion of Ukraine, a historical turning point. I am here. We will not quit our resistance. We will defend our country. Russia's war marks a new reality. Putin is now isolated. A look back at the first week of a war that will change the world forever. Next on DW. The destruction of a nation. Iraq. How it all began. The big industrialists sold their equipment, especially for aviation.
the oil nation. Because it was almost unrecognizable. And we were now engaged in something as big as World War I. The first part of our series. In 45 minutes on DW. Every journey begins with the first step, and every language with the first word. Hallo, ich bin Nico. Nico is in Germany to learn German. Why not learn with him? It's simple, online, on your mobile, and free. Du schaffst das. DW's e-learning course, Nico's Weg. German made easy. Ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. В эти минуты Россия проводит специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. О ней рано утром объявил Владимир Путин в обращении к россиянам. Early this morning, Russian troops invaded Ukraine, a free and sovereign country. And once again, in the center of Europe, innocent women, men and children are dying of fear for their lives. We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it. It is President Putin who is bringing war back to Europe. And in these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine and its people. Я никогда не думала, что такое может быть. Я никогда не думала, что это действительно случится в этой жизни. Мы писали стихи про войну. Я сама режиссер, хореограф, педагог в свое время. Мы учили историю, но никогда не думали, что это будет на нашей земле. Мы когда это смотрели, вот буквально полчаса назад это смотрели, страшно, я говорю, очень, это очень, на самом деле, это страшно. Потому что жалко людей, которые там живут, жалко всех этих солдат, всех очень жалко. Самого там родственники живут, как бы тоже связи нет никакой, поэтому они тоже переживают, боятся. Я думаю, это все закончится очень быстро. Ну, правильно то, что президент это принял такое правильное решение. Именно в целях безопасности нашей страны и нашего народа, который находится там на Донбассе. То есть это чисто вот ради оборонительных, а не наступательных действий. Проснулась, папа пришел, сказал, что началась война. Грубо говоря, но чувство, конечно, не очень, потому что, сами понимаете. Но в целом, наверное, жителям не только России, но и Украины. Хочется, чтобы все были здоровы, живы, чтобы не было. I have only one thing to say from the bottom of my heart. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. Нет войне! Войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Putin's aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly, economically and strategically. We will make sure of that. За попередніми даними, на жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. We woke up in Kiev this morning having spent a night in a bomb-raid shelter under our office, something that most people in Kiev had done the same. Everyone, I think, has now seen those pictures of families with little kids on picnic blankets in the metro stations trying to distract their kids from the kind of awfulness of the situation, getting used to the sounds of those sirens. It is a totally new reality for Ukrainians who I don't think expected this ever to come this far. All these months of tensions with Vladimir Putin bringing his troops to the border, most people had convinced themselves that this was a bluff and they just didn't want to believe that he was actually willing to go through with it all. Это слово страшно, больно, что обидно. И разрушение людям. Всему совершали. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці.
як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. I'm from Kyiv. I traveled with my family to Western Ukraine just for vacation when it happened. So we decided yesterday that we want to leave the country because it's not clear what will be happening. I have a lot of my relatives in Kyiv who are sitting in the bomb shelters right now because there is a bombing everywhere and people are afraid and scared. Я поставлю данный проект резолюции на голосование. Прошу голосующих за проект резолюции, содержащийся в документе С-2022-155, поднять руку. Кто против? Кто воздержался? Результаты голосования следующие. 11 голосов за, 1 голос против, 3 воздержалось. Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовал постоянный член Совета Безопасности. Colleagues, not surprisingly, Russia exercised its veto power today in an effort to protect Russia's premeditated, unprovoked, unjustified, and unconscionable war in Ukraine. The resolution has not been adopted only because of the single veto of the permanent member of this council who is perpetrating that conflict. Russia claims that its invasion of Ukraine is in self-defense. This is absurd. Так. Какая жесть. В зале нам удалось спастись, мы были на кухне, повезло, прямое попадание в квартиру, в зал. У жены со старшим сломаны ноги, открытые переломы, младшего увели спасатели куда-то, я его сейчас разыскиваю. The Ukrainian military, their staffs are still working. It's an organized resistance, and that's not good. That's not good at all for the Russian strategic plans to take over Ukraine and rewrite their constitution, rewrite everything, because if there's continued and maybe even successful organized resistance, that will raise the morale of the Ukrainian soldiers and population, and it will be harder for Russia to operate. And actually, if it drags on, it could be a war of attrition that Russia can actually, in the end, lose. Khmelnytsky and people are nervous. You won't really sleep on alert. There's a military airbase nearby, military warehouses that have been striked during the past couple of days. A lot of internal displaced people from Kyiv and other parts of Ukraine arrive here in Khmelnytsky, about a 3-hour drive to Romania. But again, also people who live here are very much nervous and they're trying to consider a plan out of Ukraine, as tens of thousands already have left the country. Let's go. I decided to go to Poland. I have some friends over there, and then to Turkey, as it's literally almost impossible to find a home and to stay in Kyiv. It wasn't possible, and he's very scared. My message will be very short that it can happen with you in every home in Europe, because nobody knows what Putin wants and where he will finish. We will not surrender. We will not capitulate. We will not give up a single inch of our territory. This is not the goal of our fight. Это была ракета, ударила по ГСМ либо РСМ нефтебазе. То есть, горит вот так с ночи, бабахнуло хорошо, то есть освещение было, очень сильно хорошо с окна, то есть, мне это было, то есть, для меня жена лежала, тетя, они же дрыгались, и шибки у нас с окна повылетали. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird. For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
It is an attempt to leverage Russia's nuclear arsenal and probably to put pressure on Vladimir Zelensky and the president of Ukraine. And the delegation that is, as far as I understand as of now, conducts negotiations with the Russian delegation on the border of Belarus and Ukraine. I'm also standing with Ukrainian nation in support, but I'm also afraid that this will be just start of something bigger in Europe and in the world. Ich protestiere gegen diesen Krieg, den Putin angezettelt hat, und bin überwältigt davon, wie viele Leute hier gerade auf der Straße sind und wie viele hier zusammenkommen. Estamos muy preocupados por nuestras familias, amigos, por el país en general, porque nuestro vecino ya ve que no respeta nuestra independencia ni. Y es muy duro cuando ves a los familiares que están allí, que te están llamando y están llorando, pidiendo ayuda y no podemos hacer absolutamente nada. Y Europa no está ayudando. Myslím, że tu musimy wszystkie sankcje zwiększyć nawet, żeby zawadzić trzeciej światowej walce. Je to strašně těžké, protože ten blázen má jaderné zbraně, že o tom se nebavíme. Porque no me parece bien, Putin está matando a mi gente, a mi familia, a mis amigos, fuera de Ucrania. No puede estar en Ucrania, no está salvando a nadie, no lo necesitamos ahí. Es un asesino, debe irse fuera. Si quiere asesinar, que asesine a su gente, no a nosotros. Russia and Ukraine to hold peace talks as Vladimir Putin's war rages on. Negotiators for the two countries are due to meet today while the battle for control of Ukraine's biggest cities continues. И боевых действий стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения, ради того, чтобы эти решения получили, вернее, какие-то возможности имплементации в логистические решения. Стороны уезжают для консультаций в столицы свои. Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Всего с начала операции вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Освещать будете, да, это все события? Ну, естественно, конечно, у нас там сколько. The prospect of Western sanctions against Russia are already taking a toll on the country's currency. The ruble has plunged to a record low, dropping by almost a third against the US dollar. Russians have been scrambling to withdraw money from banks, with long queues forming at cash machines. The European Union is to finance the purchase and delivery of weapons and equipment to Ukraine for the first time. You know that this €500 million will be devoted to provide defensive arms, but high caliber arms, anti-tanks, all kinds of equipment in order to repel the aggression. And member states have to provide these arms, and they have to coordinate with what they are doing and what we can do additionally with these resources. The fight is fierce. Kyiv is resisting, Kharkov is resisting, Mariupol is resisting, and Russia is paying a high toll on number of casualties. But we have to provide ammunition, we have to provide high caliber guns and anti-tank equipment. Не можна дивитися, блядь. Терор направлений на те, щоб зламати нас, щоб зламати наш спротив. Вони йдуть в нашу столицю так само, як і на Харків. Тому оборона столиці сьогодні – це ключовий пріоритет для держави. В усіх містах Україна повинна зробити усе можливе, щоб зупинити ворога. Але Київ – це особливо. Захистимо Київ, захистимо державу. Київ – це серце нашої країни. І воно має битися. І воно буде битися, щоб перемогло життя. Давай далі. The Russian Federation. Российская You have the Федерация, floor, пожалуйста, ваше Excellency. превосходительство, вам слово. Уважаемые дамы и господа, надеялся, что после двухлетнего перерыва смогу принять личное участие в работе Совета ООН по правам человека. Однако вынужден обратиться к вам в видеоформате. Пока не встает, мы будем. Да. Дуже тривожно народжувати, на жаль, в такі часи. Але дякую велике і низький поклін лікарям, які допомогли народитись дитинці в таких умовах.
вірно, що все буде гаразд. Що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні! I am well aware that these sanctions will come at a cost for our economy too. I know this, and I want to speak honestly to the people of Europe. Yes, protecting our liberty comes at a price, but this is a defining moment, and this is the cost we are willing to pay, because freedom is priceless, honourable members. This is our principle. Freedom is priceless. The United States Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for you, ill-begotten gains. Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Ворог стягує силися ближче до столиці. Вночі обстріляв Білу церкву. Тривали бої, Бучі, Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти наше місто. Для москалики мини-могил. Одноразовый. Такая вот штучка. Да я ж понял. Собственно, то, что вы здесь видите, это попытки людей самоорганизоваться и не пустить эту мразь на нашу землю. Ибо отступать нам некуда, бежать нам некуда, и мы не собираемся этого делать. Мы устали бояться, поэтому мы их ждем, но мы ждем их не с цветами. I came from Kiev today this morning, and I took my decision to come here fast. Mother of my husband, she's from Belarus. Father from Russia. They have everywhere relatives. When sister of she's calling from Belarus and she's saying like they taking our son who's like 22 years old to army to go to Ukraine and to kill you. How we can how is possible in 21st century? We didn't believe that it's possible because I heard about war only from my grandma.